Good morning everybody, welcome back to the channel Frenzypool. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇന്ന് നാളെ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊമോ ആണ്. ഇന്ന് കാലത്ത് 7:30-ക്കാണ് ലൈവ് സ്ട്രീം ഉണ്ടായത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എണീറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈവ് സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതെന്തായാലും ഇരുന്ന് കാണാം. ഞാൻ അതെന്തായാലും ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് യൂണിഫോംസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അധികം ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ഫീച്ചർ കണ്ടൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം. ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കിമ്മൻ കേജ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ അറിയാം. ഇവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈവ് സ്ട്രീമും സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ നേരെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോർവേഡ് സീക്ക് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് ഓർഡർ വില്ലൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും യൂണിഫോംസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു സംഭവം കാണാനുള്ളത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാണ്. ഈ യൂണിഫോംസിൽ ഇവരുടെ ടൈപ്പും മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡോഫ് കോമ്പാറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, കോവസ് ഗ്ലേവ് സ്പീഡാണ്, പിന്നെ സൂപ്പർ ജയൻറ്റിൻ്റെ യൂണിഫോമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ എവേക്കനിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കോവസിനും ബ്ലാക്ക് ഡോഫിനും സൂപ്പർ ജയൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 3 പേർക്ക് എവേക്കനിങ് സ്കിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോക്സിമം മിഡ്നൈറ്റാണ് Tier 3. ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒറിജിനൽ യൂണിഫോംസ് ആണെന്നാണ് പറയണത്. ഫസ്റ്റ് കോവസ് ഗ്ലേവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Well, Corvus Glaive is the leader of the Black Order. He was considered Thanos' most favored general. He is the husband of Proxima Midnight. He has enhanced strength. കോവസ് ഗ്ലേവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൊക്കി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ലീഡറാണ് ബ്ലാക്ക് ഓർഡറിന്റെ. പ്രോക്സിമ മിഡ്നൈറ്റിന്റെ വൈഫാണ്. പക്ഷേ എവേക്കനിങ് സ്കില്ലിലാണ് ഒതുക്കി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എവേക്കനിങ് സ്കില്ലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഹ്യൂമൻ ടോർച്ച്, പീറ്റർ, റെബൽ, മൂൺ നൈറ്റ്, Tier 3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെക്കാളും മുകളിലാണ് വരും. അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോവസ് ഗ്ലേവിന് ഈ എവേക്കനിങ് സ്കില്ല് ചിലപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരപ്പെടും. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ പോലെ, നമ്മുടെ സെൻട്രിയുടെയൊക്കെ പോലെ ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോപ്പായി വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ആയിരിക്കും എവേക്കനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. This is an all-original uniform that you will be. It's a phrase that you will be remembering today. This is dark obsidian armor. That's correct. Yeah, so part of. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓൾ ഒറിജിനൽ യൂണിഫോം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡാർക്ക് ഒബ്സിഡിയൻ ആർമർ എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 യൂണിഫോംസും ആ ഒരു പേരിലാണ് ഇവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. MFFന്റെ ഒറിജിനൽ യൂണിഫോംസ് തന്നെയാണ്. Instead of buffing summoned characters, which he did in his previous uniform, his guaranteed critical rate and skill damage are increased by 25%, and his bonus damage does an additional 15%. So there you go. But that's not done. We're done with the passive. Let's see the actual skills. പാസീവ് സ്കിൽസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാമേജ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Right, I'm sorry. And before I begin, there's actually one additional little passive skill I forgot to mention. So an additional little perk, little stat that comes with this uniform is that he gains plus 20% physical attack damage and 30% damage bonus damage to damage to characters of the superhero faction. So those of you who want to take down those dastardly heroes, he's what you want to use. ഒരു യൂണിഫോം ബോണസ് ആണ് കേജ് ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡാമേജ് ടു സൂപ്പർ ഹീറോ ഫാക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് പോലെ ഈ യൂണിഫോമിൽ. അത് സെൽഫ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് ആവാം. This is just the basic attack. We're going to go ahead and jump to the first attack, which is the Spear of Pain. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. സ്കില്ല് രക്ഷയില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എല്ലാതും ഫുൾ ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിഫോം. സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് ഒരു ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. A lot of his names have some pretty nasty names to it. Let's take a look at it again. Cruelty. സൈലൻസും ഉണ്ട് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്കില്ല്. അപ്പോൾ ABX a little bit of percentage off the physical attack stat. സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ABX സ്പീഡ് ഡേയ്സിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹൈ ആയിരിക്കാം കോർവസിന്റെ സാന്നിധ്യം. തേർഡ് സ്കില്ലാണിത്. ഓ, എല്ലാം ഷോർട്ട് സ്കില്ലാണ്. Yeah, I like that center of the action right there. Yeah.
So this അടിപൊളി skill സ്കില്ല്. actually increases your enemy's defense while doing little stats such as bleed, paralysis, while also recovering a little bit of HP. എല്ലാ ബ്ലാക്ക് കോളർ ക്യാരക്ടർ സ്കിൽസ് അടിപൊളിയാണ്. And of course, as you can see also there, when you're recovering HP, you're That's actually good. taking the some of the stats based off the damage you deal. A little bit of a vampiric. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലൊരു ഹീൽ ഉണ്ടെന്ന് I തോന്നുന്നുണ്ട് like അല്ലേ? that. Yeah, well, these guys are good. We're gonna go ahead and move on to skill number 4. It's off the damage you deal. Also there when you're recovering. And of course, as you can see also there, when you're recovering HP, you're actually taking the some of the stats based off the damage you deal. A little bit of a vampiric effect. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലൊരു ഹീൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Yeah, well, these guys are good. We're gonna go ahead and move on. ഈ to ഫോർത്ത് സ്കില്ല് Whoa. a lot going on in that skill as well. Take a look Yeah, at it it one just more keeps time. going. Let's get these guys over here. They seem lonely. Were they lonely for that? Oh, ഫോർത്ത് സ്കില്ലാണ്. this is skill number എല്ലാ 4. സ്കിൽസും This ഷോർട്ടാ. here ഇതിലൊരു is- ഐ ഫ്രെയിം which is തുടക്കത്തിലുള്ളൂ. all the different visuals, a lot of the visual things going on here. So the visual slice grants you super armor. It also increases your overall defensive stats, but also increases your overall your next attack by 70%. So in other words, not your very next attack into 70%. നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ Show that. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓരോ സ്കില്ലിൽ എന്തോരം ഡാമേജ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. ഫിഫ്ത്ത് സ്കില്ലാണിത്. ഇതും ഒരു രക്ഷയില്ല. Now, ഫുൾ this is another, like a lot goes on here, but this is also another എനർജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് പോലെ തോന്നും. buffs a lot of your stats. So this, like I said, there's a lot going on here. So it buffs your overall attack while also making you invisible. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 5ഉം 4ഉം ഒക്കെ കണ്ടോ. കോവസ് സിമ്പിൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്. Like more invincible. I think some like I said, because this is the final glaive. Now there is another skill which you can all see. It's what we refer to as എവേക്കനിങ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് കേജ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണിക്കില്ല. അത് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടറിനാണ് എവേക്കനിങ് സ്കിൽ കാണിക്കുന്നത്. And we will show that Ooh. a little bit later. Okay. പിന്നെ അടുത്ത I am ക്യാരക്ടറാണ്. intrigued. That does it for Corvus glaive stat. I am intrigued. That does it for ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചെക്ക് ഇൻ റിവാർഡ് കാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം. അത് നമ്മുടെ ഷീൽഡ് ലാബായിരുന്നു. ഷീൽഡ് ലാബിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിടക്കുന്നത്. ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിപ്പോൾ tier 2 tier 3 മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണോ മാറുന്നത്, എന്താ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അതിനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലാബിന് എന്താണ് അവർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്തൊരു സെക്ഷനാണ് Corvus glaive. ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വളരെ So what can you tell us about Black? എന്താ പറയുക ഇതായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ Dwarf is the brother ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡോഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഡോഫിൻ്റെ യൂണിഫോം നല്ല രസമുണ്ട്. with super കോവസ് strength, ക്ലെയിമിൻ്റെ ബ്രദറാണ് dancing, ബ്ലാക്ക് and സോറി impenetrable skin. ബ്ലാക്ക് കോട്ടൻ്റെ മസിൽ ആയ Muscle of ബ്ലാക്ക് the ഡോഫ്. group. No, yeah, we'll get ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ സ്കിൽസിലേക്ക് പോവാം. 2 skill. When HP is below 2 skill, when HP is below 90%, he gains a percentage of it back. Not only that, his skill damage and bonus damage. ഹീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. tier 2 പാസീവിൽ 90% എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് താഴത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ HP റിക്കവറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹീല് ഈ യൂണിഫോമോട് കൂടി ബ്ലാക്ക് ഡോഫിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. For physical damage immunity for a brief time. So there you have it. അത്യാവശ്യം നല്ല ബഫ്സ് എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ള് ഒബ്സിഡിയന്. Whoa, what an entrance. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Attack, ബേസിക് സ്കില്ലാണത്. little swing, little hack, nothing. Next up is the skill number 1, which is the axe quake. അപ്പോൾ സ്കില്ലിന് ഒരു ഐ ഫ്രെയിം തുടക്കത്തിലുണ്ട്. Now, Nice. one axe. Let's take a look at the enemies behind this guy too. So this is a good All skill. right. You gotta plan your. This is skill number 2, which is the endless pursuit. Let's try it again. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്കിൽ. He slams the ground at he slams the axe on the ground, then uses his hand to bring up the rest of the debris, then hack it towards his enemies. It's another brutal physical attack. That's what he's all about. Is he though? No, there is more to him, but we'll go into that later on. This is skill number 3, which will require me to explain a little bit more for this. This is the Black Whirlwind. So as of course you can see. സ്കിൽ നമ്പർ 3 ആണത്. Take a look at it. സ്കിൽ നമ്പർ 3ൽ ഒരു ബ്ലീഡ് ഉണ്ട്. Yeah, so this does bleed for every 1 second people are caught in. So the reason why I mentioned it because you actually. ഓ ആ ആക്സ് പറന്നു പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പിടിക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കില്ലാണ്. Oh. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ I don't believe he's going to be going that long with the
തേർഡ് സ്കില്ല് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കീസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് തേർഡ് സ്കിൽ. എനിക്കാണ് ഒരു എൻഡിങ് സ്കില്ലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് തേർഡ് സ്കിൽ, ഡാമേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കോമ്പാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കളർ ഒബ്സീഡിയൻ. കോമ്പാറ്റ് സൂപ്പർ വില്ലൻ ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർത്ത് സ്കില്ല് നമ്മുടെ എബനിമോ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പൊ തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്യും. So it's actually Look out, it's Ebony Maw. So not only so this little buff briefly actually increases your max HP and also increase your all attack by 40%. I like That's how skill you number said 4. it's kind of a friendly face. Kind of friendly. With Well, Ebony it's, Maw. Ebony Maw, I mean, it's You know, you never know with him. yeah, we'll go more with that later. We're going to go ahead and move on to skill number 5, which is the Wrathful Massacres. I'm actually going to reset this a little bit because everybody ends up getting spaced out a bit. ഫിഫ്ത്ത് സ്കില്ലാണ് ഇനി, സോറി തേർഡ് സ്കില്ലാണ് കേട്ടെ. Whatever it is, we're going to go ahead and move on to skill number 5. സ്കിൽ നമ്പർ 5. ഓ, Whoa. As you can see a lot. 174 ഹിറ്റ്സ് ഒക്കെ. ഇടയിലൊക്കെ ഐ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Take it one more time there in the corner. Let's go ahead and see how it looks. So this really just fantastic attack. Not only binds enemies together, it stuns them while also causing paralysis, ignoring your enemy's defense by up to 40%, with a chance to penetrate their defense, and not only that, also it accumulates true damage. So just get good. Just if you want to get that in there, just do that. ഇഗ്നോഡോർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്തോ പറയണ പോലെ കേട്ടു. എന്തായാലും സ്കില്ലുകൾ ഇതും അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ടോപ്പിന്റെ. So mention, I'm just going to move on to these. Obtaining the buff from skill 4, press and hold skill 3 to move about using the controls. So let's go ahead and actually test that out. ഇപ്പോൾ സ്കിൽ 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കില്ലാണെന്ന് ഡെവൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്കിൽ 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ തേർഡ് സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡ് സ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേറ്റീവ് ടിയർ 2 ആണ് ഈ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഓർഡർ ഫുള്ളും. എല്ലാവരും ബിൽഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, കാശ് അറിയാണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്ന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്. എന്തായാലും അത് സൂപ്പർ ജയന്റ് ആണ്. അവേക്കനിങ് സ്കിൽ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചില്ല, അപ്പോൾ സൂപ്പർ ജയന്റിന്റെ ഇതിലാണ് അവർ അവേക്കനിങ് സ്കിൽ കാണിക്കുക. അവർ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാത്ത ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം മൈൻഡ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. Silver Giant is the telepath of the team, and she can mind control anyone and feed on their intellect. Despite her name, she is not a giant. എന്തായാലും കുറച്ച് വളിച്ച ജോക്ക് എടുക്കും വരുന്നുണ്ട്. കേജിന് ഒരു അനക്കം കൂടി ഇല്ല. യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ്, സൂപ്പർ ജയന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ്. ഈ കോവസ് ഗ്ലേവിനും ബ്ലാക്ക് ഡോഫിനും മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. Let's see. We'll go ahead and start off with the mind over matter. So her all resistance and guaranteed dodge rate is actually penetrate shields. എല്ലാം മൈൻഡ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Okay. Open up with the basic attack. She can moves up to get two. ഈ സൂപ്പർ ജയന്റ് സ്കിൽസിൽ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് ഈ വീഡിയോ പൂന്തോറും കാണിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് സ്കില്ലാണത്. നല്ല ആനിമേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ സ്കിൽസും. ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ തന്നെ കാണോ, ഐ ഫ്രെയിം സ്കില്ല്. Stun and bind damage. മൈൻഡ് ഡാമേജ് ആണ്, ബൈൻഡ്. സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ബിഗിനിങ്, പക്ഷെ കൂടെ ഒരാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോക്സിമ മിഡ്നൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ, കണ്ടോ ഭയങ്കര പെട്ടെന്നാണ് വന്ന് പോണത് പ്രോക്സിമ മിഡ്നൈറ്റ്. ആ സ്പിയേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോക്സിമ മിഡ്നൈറ്റിലാണ്. ഓ അടിപൊളി സ്കില്ല്. തേർഡ് സ്കില്ലാണത്. ബിഗിനിങ് ഒരു ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ എനിമീസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ പോലത്തെ സംഭവം. 75% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡാമേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഡാമേജ് ഒക്കെ അത്രയ്ക്കും ബഫ് ചെയ്ത് എടുത്തുണ്ടോ? അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നാലാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്കിൽ. ഫോർത്ത് സ്കില്ലാണ് ഞാൻ പറയുക ഒരു
Now this is similar to അടിപൊളി സ്കിൽ. ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ട് ആണ് അത് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ടിന്റെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു കോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്. Whoa! This skill number 4 is called Puppet Control. So similar to the Puppeteer skill, which summons the Black Bolt in her previous uniform, or Mind Control Black Bolt. This attack causes paralysis while also decreasing your enemy's defense, while your skill and bonus damage gain a 50% increase. പാരാലിസിസും അല്ലാതെ ഉണ്ട്. Love that tortured look on his face. ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ടിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ് കറങ്ങണത് ഇപ്പോൾ കിം കാണിച്ച്. ഫിഫ്ത് സ്കില്ലാണിത്. ഫിഫ്ത് സ്കിൽ ക്യാൻസലബിൾ സ്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ക്യാൻസലബിൾ സ്കില്ലല്ല, ഫിഫ്ത് സ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊഫസർ എക്സിന്റെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. സൈലൻസ് ഉണ്ട് ഈ സ്കില്ലിൽ. കേട്ടോ, ഫിഫ്ത് സ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സെയിം പ്രൊഫസർ എക്സിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം, അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. എല്ലാവരും സൈലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I assume. Yes, movable attack with AoE while also recovering HP and buffing your overall stats. ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എവേക്കനിങ് സ്കില്ലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് നിങ്ങൾ എവേക്കനിങ് സ്കിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് കോവേഴ്സ് സൂപ്പർ ജൈറ്റ്. എടെല്ലാം മെഫിസ്റ്റോന്റെ കൈ വരുന്ന പോലത്തെ എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആശാൻ ടൈറ്റൻ ഹിംസെൽഫ് തേനോസ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു അവിടെ സ്നാപ്പ്, ഫേമസ് സ്നാപ്പ്. To deal a variety of damage effects such as bleed, mind control, look at that, of course accumulating true damage, and also regardless of your enemy's defense and dodge rate. തേനോസിന് ഒരു കോമിക് ലുക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Look at that. Look at the number of hits. ഇഷ്ടംപോലെ ഹിറ്റ്സ് ആണ്. ആ സ്നാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അഡീഷണൽ ഡാമേജ്. So skills 2, 4, and 5 continue to damage even if you cancel and link them with other skills. So it is recommended to use skills 2, 4, and 5 first and then link them to skills 3 or use... ഡെവ്സ് അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2, 4, 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കില്ലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 2, 4, 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ 6 സ്കില്ലായിരിക്കും. അവേക്കനിങ് സ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ്. And of course, Super Giant. Now, of course, we do have one more. There's more. Yes, of course, there's one more left. ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കിം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രോക്സിമ മിഡ് നൈറ്റ് ഈ അപ്ഡേറ്റിലെ Tier 3 ക്യാരക്ടർ. Proxima Midnight has an incredible headdress. 30%. Infinity War uniform. ക്രിയേറ്റും ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് സ്കിൽ ബോണസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്കില്ലാണത്. ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ സ്പിയർ ത്രോ പോലത്തെ. അത് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ബേസ് യൂണിഫോമിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെയിം സ്കില്ല് പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സ്പിയേഴ്സ് ആഡീഷൻ ആയിട്ട്. അത് ബേസിക് സ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത്. സൈലൻസ് സ്കിൽ നമ്പർ 2 ആണത്. Wow. Also causes stun and of course, like I mentioned before, a lot of energy damage. എനർജി ഡാമേജ് ആണ് പ്രോക്സിമ പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ് പ്രോക്സിമ. സ്കിൽ നമ്പർ 3 ആയിരുന്നു അത്. എല്ലാം ക്യാൻസലബിൾ സ്കിൽസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സ്കിൽ നമ്പർ 3 കണ്ടോ. As you can see, she dashes like to and fro like that. This is the beautiful skills. Attack actually decreases your enemy's defense, causing shock damage. And enemy's guaranteed dodge rate and critical rate increased by 30%. Your guaranteed dodge rate. Beautiful skill. It's also mesmerizing. It's visually appealing. Yeah. Alright, we're going to do our next skill on these little guys over here. Fourth skill ആണ്. Fourth skill ആ ഒരു energy damage. So this one takes a little bit of explanation as well. So this is what happens when I just tap it. But the key thing about this one, since everybody's now all grouped together, I'm actually going to push and hold this skill, which will charge it up. ഇതൊരു ചാർജിങ് സ്കില്ലാണ്. നമ്മളെ തോർണുള്ള പോലത്തെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഹിറ്റ്സ് കൂടും ചെയ്യും. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തത് ടാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലിന്റെയാണ്.
Additionally, your all attack and defense stats will increase by up to 60%. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കിട്ടാറില്ല പൊതുവെ. അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ Go ahead and move on to the ഓരോ സ്കിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത്. move on to skill. ഫിഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണിത്. ഫിഫ്റ്റ് സ്കില്ല് ഹീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See at all what's going on, so I'm actually going to go ahead and they're still hit. Okay, let's try it again. It's still going. ഫിഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണിത്. She jumps in the air. ഹീല് കിട്ടുന്നു, അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർക്ക് ഡാമേജ് ആകുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്പിയേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. സ്പിയേഴ്സ് ഭയങ്കര AOE ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ല് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയ ഫുള്ള് കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. By 30%. And of course, അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസലും ആവുന്നുണ്ട് സ്കില്ല്. ഒക്കെ ഷോർട്ട് സ്കിൽസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈ ഡാമേജിനും ഈസി റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ യൂണിഫോം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. for every second there. ഫിഫ്റ്റ് സ്കില്ലെല്ലാം അടിപൊളിയുണ്ട്. What's interesting is that enemies are, as you can see, all the way in the background. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ Tier 3 സ്കില്ല് കാണാനാണ്. Tier 3 സ്കില്ല് നമ്മുടെ സ്നീക്ക് പീക്കിൽ കണ്ട പോലത്തെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോ പ്രോക്സിമ മിഡ്നൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ സെയിം ആണ്. Fantastic. We're going to go ahead and move on to the T3, which is why Tier 3 സ്കില്ല് ഇപ്പോൾ കേജ് കാണിക്കും. ഇതാ you saw a little bit of this in the actual teaser. Whoa. അതിലും ഒരു ഹീൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല Tier 3 സ്കില്ല്. As the obsidian shockwave. I'm actually going to go ahead and explain അതിലിപ്പോൾ ആകെ ഒരു of that skill real quick. I'm just going to go ahead and ഓടായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡായ കോവസ് ഗ്ലൈവ് ഒറ്റ സ്കില്ലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. let me go ahead and ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ജയൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നു, പ്രോക്സിമ വന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കള്ളിൻ്റെ കൂടെ എബണി വന്നിട്ട് ഒരു ക്യാമിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വന്ന് പ്രോക്സിമയുടെ കൂടെ കോവസിൻ്റെ ഒരു കോംബോ കണ്ടില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. 4 യൂണിഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർ വേൾഡ് ബോസിലെ സൂപ്പർ ജയൻറ്റിൻ്റെ എഡീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പോവാം. to strategically use these skills in combat around and time frame to let you know how many days until uniform will be available. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത്, എബനി മോഡ് യൂണിഫോം ഈ അപ്ഡേറ്റിലല്ല, അത് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാലോ ചില യൂണിഫോംസ് ആയി പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് എബനി മോഡ് യൂണിഫോം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഹിന്റ് തരുന്നുണ്ട്. Talk about. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും Tier 3 ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് എബനി മോഡ് വരാൻ പോകുന്നത്. The super giant teaser, of course, as I mentioned, this character hasn't received an update in also World Boss. വേൾഡ് ബോസിൽ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ജയൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. So before I get into നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ബുക്കും പിന്നെ ഓഡിയൻസ് പ്ലസിങ്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനർജി അറ്റാക്ക് ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. excuse me, for this particular update, so they mentioned that super giant അതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതെന്തായാലും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. നമുക്കിത് അപ്ഡേറ്റ് റിലീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ ജയൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒന്നും ഹിൻസ് അവർ തന്നിട്ടില്ല. മിഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റേ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. so be very selective. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ പാസിനെ ഫ്യൂച്ചർ പാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ഏജൻസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെയും കാണാം. My strikers will be terrible.